අද අපි reading lesson එකේ focus කරන්න යන්නේ ඉස්කෝලේ at school කියන මාතෘකාව ගැන එන reading passages. So today we will focus at school. Okay? Practice question 1 timetables. ඉතින් අපේ තියෙන කාල සටහන. Right? Read the school timetable and answer the following questions. ඉතින් අපි timetable එක කියවලා බලලා answer කරන්න ඕනේ තියෙන ප්‍රශ්න. Okay? So you can see you've got Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Seems like different subjects. Okay? Maths, geography, music, sports, history, science. Okay, so different subjects. Hello, my name is Pablo. Hello, again I'm a Pablo. I study in a big school in Concepcion. Right, so let's move on. Hello, my name is Pablo. Hello, again I'm a Pablo. I study in a big school in Berlin. ඉගෙන ගන්නේ ලොකු ඉස්කෝලයක බර්ලින් වල තියෙනවා. In my school there are 3 classrooms. මම ඉගෙන ගන්නේ ඉස්කෝලේ පන්ති කාමර 3ක් තියෙනවා. 1 computer room එකක්, a gym, a library and a science lab. There is 1 toilet for the girls, 1 for the boys and 1 for the teachers. There is a big canteen. I eat in the canteen. My favorite food are cereals and yogurt. ඉතින් ඊට අමතරව bathroom එකක් තියෙනවා girls ලට, තව එකක් තියෙනවා boys ලට, තව එකක් තියෙනවා teachers ලට. ලොකු කැන්ටිමකුත් තියෙනවා මං කන්නම කැමති cereal සහ yogurt වලට. I go to classes at 8:30. මම ඉස්කෝලේ පන්ති වලට යන්නේ 8:00. On Mondays I have history, science, music and math. සඳට මට history, science, music සහ ගණිතය තියෙනවා. Right? On Tuesday I have English, PE, physical education, ශාරීරික ව්‍යායාමය, geography and art. On Wednesday I have math, music, history and science. Okay? Actually you don't need to make these capitals, so please don't think they're capitals. Just follow through with the reading, okay? On Thursday, I have geography, math, physical education and English. ඉතින් එක දවස් වලට එක subjects තමයි මේ ළමයාට තියෙන්නේ. My favorite day is Friday because I have technology class. ඉතින් මං කැමති technology class එකට ඒක තියෙන්නේ Fridayට. I go to the computer room and use the computer to create PowerPoints presentations, right? ඉතින් එදාට මං computer room එකට ගිහිල්ලා PowerPoint presentations හදනවා. So let's say PowerPoint presentations. We watch videos too. The teacher lets me play computer games when I finish my activities. Teacher ඉතින් computer games එල්ලම් කරන්න දෙනවා ඒ activities ටික මං ඉවර කරාම. Read the text and look at the pictures to make the timetable given below, right? So off we go. We have editor cut. Editor ganne editor. Right, so we can have a look at the pictures. So we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay. So let's write down Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Right. Okay.
So Monday, the student says, who is Pablo, history, science, music, math. So let's see. History, science, music, math. There you go. History, science, music, and math. Tuesday, what do I have? English, PE, geography, art. English, PE, geography, art. English, PE, geography, and art. So let's see on Wednesday what do we have? Math, music, history, science. Math, music, history, science. Perfect. Math, music, history, science. Okay, and on Thursday we have geography, math, PE, English. Let's see if that's what we have. Yes, geography, math, PE, English. Right. Friday, we've got English, computer, and art. So Friday, technology. So Friday, we've got English, technology, art, and again technology. Nice, okay. ඉතින් අපි මොකද කරේ? පැරග්‍රාෆ් එකත් කියවලා බලලා පින්තූර ටිකත් බලලා time table එක අපි complete කරා. Right? True or false? The student lives in Santiago. නෑනේ Santiago නෙවෙයි අකවේ Berlin වල ඉන්නවා කියලා. So false. There are 2 toilets in total. දෙකයිද තියෙන්නේ නෑ නේද? Girls ලාට එකයි, boys ලාට එකයි, teachers ලාට එකයි. 3ක් තියෙනවා. So this is false. He likes cereal. Oh, yeah, කැමති. On Monday, he has art. Monday නං art නැහැ. False. His favorite day is the 4th. නෑ. Favorite day is the 5th day, Friday. He plays computer games. True. ඉස්කෝලේ වැඩ ඉවරුනොත් එයා computer games play කරනවා. Right? Read the study timetable and answer the following questions. ඉතින් අපි බලමු සඳුදා සිට බදාදා දක්වා study timetable එකක් තියෙනවා. උදේ 9 ඉඳන් රෑ 9 වෙනකම්. Mondayට English level test එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ English skills speaking තියෙනවා. Preparation for excursion එක තියෙනවා. Lunch, project class, art, free time, dinner, swimming, ඊට පස්සේ free time තියෙනවා. Tuesdayට vocabulary තියෙනවා. English skills reading තියෙනවා. Preparation for excursion තියෙනවා. I lunch, project class, basketball, free time, dinner, football tournament, free time. Wednesdayට whole day excursion to London or Oxford. එදා දවසම උදේ 9 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන්. ඊට පස්සේ dinner, cinema, free time. ඔන්න ඕක තමයි study timetable එක.
ඊට පස්සේ තියෙනවා Thursday to Sunday. ඉතින් ගොඩාක් activities තියෙනවා මොනවද ඒ student කරන්න කියලා. Right? Alright, so let's see. Preparation task එකක් තියෙනවා. Vocabulary, local, preparation, a tournament, a project, an excursion, a skill. අපි බලමු. Local කියලා කියන්නේ දේශීය. Right? What can you say? Close to where you are, local, තමන් ඉන්න ප්‍රදේශේ, right? Preparation, ලෑස්ති වෙනවා. Getting ready to do something. Tournament එකක් කියලා කියන්නේ match එකක්, right? A competition between two teams නැත්නම් two people. දැන් ටෙනිස් ගත්තොත් දෙන්නෙක් අතර. ක්‍රිකට් වගේ එකක් ගත්තොත් ඒ ක්‍රිකට් match එකක් නැත්නම් ෆුට්බෝල් tournament එකක් හරි මොකක් හරි ගත්තොත් teams දෙකක් අතර, right? So E. A project කියලා කියන්නේ a project කියලා කියන්නේ යම් කිසි ව්‍යාපෘතියක්, right? So something you can learn to do. No, not really. A piece of work that takes time to finish. ව්‍යාපෘතියක් කරන සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. So I would take that as if. An excursion කියන්නේ කොහේ හරි interesting තැනක් බලන්න යන එක. So that would be A. A skill කියලා කියන්නේ something you can learn to do. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන එක කරන්න. skill එකක්. B. Right? Just like IELTS, it's a skill. All these reading, writing, listening, speaking, it's a skill-based exam, right? So you need to practice a lot. Okay. Match the days of the week with the activities. අපි බලමු. Right? Visiting a famous city. අපි දැක්ක Wednesday නේද ඒක වෙන්නේ. London hari Oxford hari යනවා Wednesday. So I would take that as Wednesday. A. Right. Finding out the level of English that you are in. B. ඒක තියෙන්නේ මට මතකයි Monday. මේ තියෙන English level test. Monday. So we can take that as Monday. A sports competition. Right. Sports competition එකක් මම දැක්ක තියෙනවා. Football tournament. There you go. ඒක තියෙන්නේ Tuesday. So Tuesday a competition. දැන් අපි බලමු Thursday, Friday, Saturday, Sunday මොකද වෙන්නේ කියලා. විශේෂ දේවල්. Thursday ට project class තියෙනවා, circus skills තියෙනවා, bowling යනවා, right? Friday ට ආයි project class තියෙනවා, mountain biking තියෙනවා, talent show එකක් තියෙනවා, vocabulary ඉගෙන ගන්නවා. Saturday theatre trip එකක් තියෙනවා, disco එකක් තියෙනවා, right? Sunday to late breakfast, preparation for excursion to local castle or museum. ඊට පස්සේ free time තියෙනවා, right? So අපි බැලුවොත් learning a fun, visiting a place near the school, excursion එකක් යන ළඟ තැනකට here. Sunday. So you can critique that as Sunday. F. Right? Learning a fun skill. Learning a fun skill. Circus skills. There you go. Thursday. G. Okay. Going to see a play or show. Going to see a play or show. So theatre trip, talent show. This is just a theatre trip, okay? And this is a talent show, so I would take it as theatre trip. Yeah, okay.
So let's take it as, because it says here, going to see a play or a show. එතකොට අපි යනවා නම් play එකක් හරි show එකක් හරි බලන එක theatre එකක් වෙන්න ඕනේ, right? So that would be on Saturday, right? Cycling is going to be on mountain biking, right? So cycling is going to be on Friday. There you go. Right? Completed everything. හොඳට කියවලා බලලා ඕනේ හරි එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ activity එකේ choose the best answer. What kind of lessons are the first thing in the morning? Grammar, vocab, English skills, project lessons. First thing, උදේට හැමදාම යන්නේ මොකද්ද? Vocab, grammar, vocab, grammar, late breakfast. එතකොට යන්නේ grammar, vocab තමයි ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ. Grammar and vocabulary. So the second one, which day do you spend all day away from school? ඉස්කෝලෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න මුළු දවසම, right? It's definitely Wednesday because you're going out to Oxford or London and then dinner, cinema, free time. So it's definitely away from school throughout, okay? So it's going to be Wednesday. Right. Which skill do you practice the most? Let's see. Reading, speaking, listening. So, speaking, reading, speaking, listening. So we have speaking twice. So I would say speaking. Speaking the දෙපාරක් තියෙන්නේ speaking. අනිත් එක හැම එකම එක එක. Which day can you get up late? Late. හැමදාම උදේ 9ට late breakfast තියෙන්නේ 9ට. Right? So එදාට තමයි පරක්කු වෙලා නැගිටින්න පුළුවන්. මොකද එදාට විතරයි breakfast පරක්කු වෙලා කන්නේ. So I would say Sunday. ඉරිදා. What time do evening activities start? Evening activities පටන් ගන්නේ කීයටද? So after dinner it starts at 7. මොකද 6ට dinner ගන්නවා. dinner වලින් පස්සේ තමයි ඔක්කොම activities පටන් ගන්නෙ. So I would say 7. 7ට. When can you pack your bags to go home? ගෙදර යන්න bags pack කරන්න පුළුවන් කොයි වෙලාවටද? Free time packing. Sunday evening, night time, right? Let's see. What do we have there? Sunday morning, නෙවෙයි. Sunday afternoon උත් නෙවෙයි. Sunday evening. That's okay. Right? උදේ වරුවත් නෙවෙයි, දවල් වරුවත් නෙවෙයි, 7ට විතරනේ. So evening, late evening, night වගේ. Right? Practice question 2 after school. ඉස්කෝලෙන් පස්සේ. My name's Carlos and I'm from Venezuela. මගේ නම Carlos, මම වෙනිසුවෙලාවෙන්. My family and I moved to the United States last year because my dad wanted to give me and my sister a better future. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ මගේ පවුලේ අය ඇමරිකාවට ගියා. මොකද තාත්තට ඕන වුණා මටයි මගේ පවුලේ ඉන්න අනිත් අයටයි, කියන්නේ මගේ සහෝදරියට හොඳ අනාගතයක් දෙන්න. Right? Since then, we are struggling with the English language and I think we're doing pretty well. ඉතින් එතන ඉඳන් අපි පොඩි struggle එකක් තිබුණා ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක. හැබැයි අපි okay දැන් වෙනකොට. My sister and I study at Washington Elementary School and we have, just going to correct that. And we have plenty of homework to do every night before dinner. ඉතින් මමයි මගේ සහෝදරයා යන්නේ Washington Elementary School එකට. අපිට ගොඩාක් ගෙදර වැඩ තියෙනවා රෑ කෑමට කලින් කරන්න. I'm not good at math. මම ගණන්ට එච්චර හොඳ නැහැ. But I get good grades in history and biology. හැබැයි මට හොඳට ලකුණු හම්බෙනවා ඉතිහාසයට සහ ජීව විද්‍යාවට. My sister Anna always gets good grades in math and geography but hates biology. හැබැයි මගේ සහෝදරිය Anna
එයාට හොඳට ලකුණු එනවා හැමතිස්සෙම ගණන් සහ භූගෝලයට. හැබැයි ආසම නෑ ජීව විද්‍යාවට. Every night before our favorite TV soap opera, we help each other to do our homework. ඉතින් හැමදාම රැට තියෙන soap opera එකට කලින් අපි ආසම program එකට කලින් අපි දෙන්නට දෙන්න උදව් කරගන්නවා homework කරන්න. And after dinner we help mum. ඊට පස්සේ dinner වලට පස්සේ අපි අම්මට සාමාන්‍යයෙන් උදව් කරනවා. I usually do the dishes and Anna cleans the kitchen while mum irons our uniforms and dad's shirts and suit. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම පිඟන් කෝප ටික අස් කරනවා ඇනා කුස්සිය අස් කරලා දානවා අම්මා ඇවිල්ලා අයන් කරනවා යුනිෆෝම් තාත්තගේ ෂර්ට් සූට් ටික ඔක්කොම අයන් කරනවා. We plan on returning to Venezuela one day, but for now we are just hoping a sunny day next weekend so we can go to the beach. ඉතින් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා වෙනිසුවෙලාවට යන්න. හැබැයි දැනට අපි හිතනවා ලබන සතියන්තේ හොඳට අවුව වෙයි කියලා අපිට බීච් එකට යන්න. Mark the subjects Carlo and Anna are good at. History. Who is good at history? Carlos is good at history and biology, right? So I think Carlos. Geography. It's going to be Anna. Biology, Carlos. Math, Anna. English. Then okay. Right? So they're both okay. Which of them are you good at and which one is the most difficult? Tamang hondhatama inne. For me, I think it's definitely going to be English and biology. I'm good at English and biology. And what I think is most difficult, I don't like history and geography. Right, okay, so moving on. Mark true or false. When it's false, explain why it's false. Carlos and his family are from United States. False. They are from Venezuela. Carlos is only a child. Is it true? Yes, because he's going to school obviously. So he is a child. True. Carlos and his family speak English. We don't really know if they speak or not, so I would say false. Carlos and his sister study at the same school. True. Carlos watches a soap opera with his sister before doing his homework. No, after they do the homework. They do their homework after dinner. වැරදි dinner වලට කලින් කරන්නේ. So before. After. Carlos is very good at math but doesn't like biology. False. Carlo is very good at biology but he doesn't like math. අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. හරි? Carlos and his sister help each other. True. Right. Why did Carlos and his family move to the United States? ඇයි ඒගොල්ලෝ United States වලට ආවේ? Because his father wanted him and his sister to have a better future. Where are they from? Venezuela. They're from Venezuela, right? What language are they learning now and are they doing in Carlo's opinion? Right, they are learning in English and they're doing well.
and they are doing well. What school do Carlos and his sister study at? Washington Elementary School. What do they have to do every day before dinner? Homework, their homework. Right? Okay. What do they do after doing their homework? They have dinner and watch TV. What do Carlos and his sister do after dinner? Dinner වලින් පස්සේ Carlos does the dishes, or you can say Carlos. I usually do the dishes and Anna cleans the kitchen, right? So you can say usually Carlos does the dishes and Anna cleans the kitchen. What does their mom do? Iron their uniforms and dad's shirts and suits. What do they plan on doing someday? Going back to Venezuela. Where do they want to go on the weekend if the day is sunny? To the beach. Right? ඉතින් ඔය ටික අපි ඔක්කොම answer කරා. දැන් බලමු ඊළඟ question එක. Problems about school. Read the students' problems and state whether the statements about them are true or false. Right? So we have a few problems here. Ask Anita. Okay? Dear Anita, I'm almost never absent from school, but yesterday my teacher was really angry again because I was late for class. I think dear Anita, මම සාමාන්‍යයෙන් කවදාකවත් absent වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ඊයේත් මගේ ටීචර්ට ගොඩාක් කේන්ති ගිහිල්ලා මොකද මම යනකොට පරක්කු වෙලා ගියේ. In fact, I'm always late for class. හරියට කිව්වොත් නම් හැමදාම වගේ මම පරක්කුයි. My mother tries to wake me up in the morning and I like school, but I just find it very difficult to get up early. හැමදාම අම්මා උදේට මාව කූද්දනවා මම ඉස්කෝලේ යන්න කැමතියි. ඒ වුණාට උදේ නැගිටින්න තමයි හරිම අකමැති. Can you help me, Anita? What advice can you give me so that I don't have to talk to the principal? ඉතින් ඔයාලට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද මොකක් හරි කියන්න පුළුවන්ද? එතකොට මට principalව හම්බෙන්න යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. Dear Anita, last week I forgot to study for a quiz and I cheated. මට ඊයේ සතියේ quiz එකට පාඩම් කරන්න බැරි වෙලා මම හොර කරා. I looked at my classmates' answers because I was afraid that I might fail. මං හොරෙන් මගේ යාළුවගේ උත්තර දිහා බැලුවා මොකද මම බය වුණා මම fail වෙයි කියලා. But now I feel really bad. හැබැයි දැන් නම් මට හරිම upset වැඩේට. Do you think I should tell my teacher and say that I'm sorry? ඔය හිතනවාද මම ටීචර්ට කියලා sorry කිව්වොත් හොඳයි කියලා. So that is Arnold. Right? Jean here.
Dear Anita, I like my teachers and classmates, but I hate school. මං හරිම කැමති මගේ යාළුවන්ට සහ ටීචර්ස්ලට එනවනේ මං ඉස්කෝලේට නම් ආසම නෑ. Why do I hate school? ඇයි මං ඉස්කෝලේට මෙච්චර අකමැති? Because I don't like homework and tests. මම ගෙදර වැඩ සහ ටෙස්ට් වලට කැමතිම නැහැ. I especially don't like tests. විශේෂයෙන්ම මං අකමැති ටෙස්ට් වලට තමයි. I study hard, but I'm so afraid of getting a bad grade that I can't sleep the night before a test. මං ගොඩාක් හොඳට පාඩම් කරනවා මහන්සිලා වුණාට හරිම බයයි ටෙස්ට් එකට කලින් දවසේ නම් මට නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. I get too nervous. හරිම nervous වෙනවා මාව. I'm also afraid that my teachers will ask me a question in class and I won't know how to answer. මට බය හිතෙනවා සමහරක් වෙලාවට ටීචර්ස්ලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහයි මට උත්තර දෙන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. What can I do? මොකද මට කරන්න පුළුවන්? Right. Anita always skips school. False. එයා skip කරන්නේ නැහැ. She was rarely late for class. False. එයා හැමදාම වගේ පරක්කුයි. The teacher was angry with her for cheating. False. Teacher දැනන් හිටියේ නැහැ එයා cheat කරා කියලා. Anita's problem is that she hates school. නෑ ඒක අනීටගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අනීටට තමයි මේගොල්ලෝ ලියන්නේ. Arnold feels guilty and wants to confess to his classmate. වැරදි යාට ඕනේ යාගේ ටීචර්ට කියන්න. Anita likes school but doesn't like her teachers. Wrong. It's not about Anita. No, they're all writing to Anita, but this is Jimmy, Arnold, and Jean, right? So again, false. Anita hates tests. False. It's not Anita who hates tests. It is, who is the person? Jean who hates the tests. Right? Anita is a hard worker. False. Anita is scared of her teachers and cannot sleep at night. False. Again, Anita name made Jean. Right? Thinking about getting bad grades makes Anita nervous. Again, false. Anita whenever nervous karanne. Vena ayava. So here you have Arnold, Anita and Jimmy, Jean. Right? Anita tamai megolo liyanne. Habe Anita ke feelings kotanakadiවත් සඳහන් වෙලා නැහැ. Right? Okay. Practice question 4. Back to school. ආයි අපි ඉස්කෝලේ යන එක ගැන. Susan is 14. Right? It's school time again. I'm feeling excited and maybe a little sad that summer is over. Right? ඉතින් ඔන්න ඉස්කෝලේ ආයි පටන් ගන්නවා මට ටිකක් දුකයි වගේ. මොකද summer එක ඔක්කොම ඉවරයි දැන්. Some of my friends feel nervous on the first day of school because of all the new things. ඉතින් සමහරක් අය පොඩ්ඩක් nervous වගේ. මොකද new teachers, අලුත් ගුරුවරු, new friends, අලුත් යාළුවෝ, and maybe even a new school. සමහරක් අයට අලුත් ඉස්කෝලෙකුත් වෙනවා. Seeing friends can make the first day a good one. ඉතින් යාළුවෝ දකිනකොට නම් හිතනවා අද නම් පොඩ්ඩක් හොඳ දවසක් කියලා. You can also make it a special day by wearing clothes you particularly like, but I feel that I like school, right? ඉතින් ඔක ස්පෙෂල් කරන්න පුළුවන් තමන් ආසන්නමක් ඇඳගෙන ගිහිල්ලා. හැබැයි ඉතින් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලට කැමතියි. Right? Charles, 13. I'm always prepared for school, so I buy all the school objects, pencils, folders, whatever I need before classes begin. ඉතින් මං හරීම prepare වෙලා යන්නේ යනකොට ඉස්කෝලේට හින්දා අවශ්‍ය කරන පෑන්, පැන්සල්, බඩු මුට්ටු ඔක්කොම පන්ති වලට කලින් ගන්නවා. I usually take an extra $1 or $2 in my backpack for an emergency. සාමාන්‍යයෙන් $1 එකක් දෙකක් වගේ ස්කූල් බෑග් එකේ මං තියාගන්නවා හදිස්සියකට වගේ. Like forgetting my sandwich, or I want to buy a book or magazine to read when I'm on bus. ඉතින් හදිස්සි කෑම අමතකුණොත් නැත්තම් පත්තරයක් හරි මොන හරි ගන්න ඕනොත් බස් එකේ යනකොට ඒකට තියාගන්නේ. Linda, 14. ලින්ඩාගේ වයස අවුරුදු 14යි.
This year everything will be different. මේ අවුරුද්දේ හැම දෙයක්ම වෙනස්. I'm happy to go back to school. I will do my homework. මං සතුටුයි ඉස්කෝලට ආයි යන්න. මම මගේ homework ටික කරනවා. I think it is important to develop good habits. මං හිතනවා හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්න එක හොඳ දෙයක් කියලා. Like writing down my homework and giving it to my teacher on time. Homework ටික ලියලා වෙලාවට teacherට submit කරන එක. But besides all this, I will respect the school rules. හැබැයි මීට අමතරව මං අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්කෝලේ නීති වලට ගොඩක් ගරු කරනවා අවනත වෙනවා. I love school because overall, above all, school is fun. මං හරිම කැමති ඉස්කෝලට මොකද අනිත් හැම දෙයකටම වඩා ඉස්කෝලේ යන එක ජොලි හින්දා. Read and answer the questions. Right? How does Susan feel towards school? Susan එකට යමු බලන්න. She likes school. Susan මොකද්ද වෙන්නේ? Susan likes school. එයා ඉස්කෝලට කැමති. What does Charles prepare for school? He buys all the school objects before classes begin, right? Charles buys all the school objects before classes begin. Why does Linda say that this year everything will be different? Linda. Because she's happy to go to work. And this year everything will be different. First I'm happy to. ඉතින් යා ඉස්සර කැමති නෑ මං හිතන්නේ. දැන් යා කැමති, right? So because she's happy to get back to school and she thinks it's important to develop good habits. Number 1, because she loves going back to school. Right? Linda says that school is fun. In your opinion, how can school be fun? I think that හිතන්න. ලින්ඩගේ opinion එකේ ආයතන ස්කූල් එක හරි ජොලි කියලා ඕගොල්ලෝගේ opinion එකෙන් කොහොමද ඉස්කෝලේ ජොලි වෙන්න පුළුවන් කියලා ලියන්න. Right? Refer back to the text to complete the statement. Okay. Going back to school makes many pupils fear, but meeting makes the first day a good one. Okay. So going back to school makes many pupils feel what? Sad. Right? If many pupils feel sad, but meeting friends makes the first day a good one. Find in the text the words referred to. Of all the new things, I would say new things, right? New things is basically new things. Find in the text what these words refer to. දැන් මොනවටද මේ words refer කරන්නේ? Of all the new things. Of all the new things කිව්වහම මොනවද මේ තියෙන්නේ? New teachers. New friends. Maybe a new school. Right? අපි ලියමු එක. New teachers. New friends. New school.
this. බලමු අපි කොහෙද තියෙන්නේ all this කියලා. Here, besides all this, right? What is all this? Develop good habits, right? And going back to school. So let's write down. Going back to school. All right, so the next question. Practice question 5. Our form tutor. Okay. All right. Our form tutor. It was my first day at my new school, Thornton High. ඉතින් අද තමයි පළවෙනි දවස. It was. එදා තමයි මගේ පළවෙනි දවස ඉස්කෝලේ අලුත් ඉස්කෝලේ Thornton High. It is a large secondary school. I was in Form 7A and there were 27 of us. ඒක ලොකු ඉස්කෝලයක්. මම හිටියේ Form 7A කියන්නේ 7 වසර වගේ. අපි හිටියා 27ක්. I felt nervous and I think everyone did. මට හරි nervous හිතුණා. මං හිතන්නේ හැමෝටම එහෙම feeling එකක් තමයි තිබ්බේ කියලා. We all wanted to make a good impression. අපි හැමෝටම හොඳ impression එකක් create කරන්න ඕන වුණා. At 8:20, the form tutor walked in. In England, every class has a form tutor. ඉතින් 8:20ට වගේ form tutor ඇතුළට ආවා. ඉංගලන්තේ හැම පන්තියකටම form tutor කෙනෙක් ඉන්නවා. The form tutor takes the register and checks that the students are okay. If they are absent, the form tutor needs to find out why. ඉතින් form tutor ඇවිල්ලා register එක mark කරනවා. හැමෝම ඉන්නවද කියලා බලනවා. හදිස්සියවත් කට්ටිය absent නම් ඒගොල්ලෝ ඇයි absent උනේ කියලා හොයලා බලනවා. If there are problems at home, the form tutor needs to know so that they can help their students. ඉතින් ගෙදර මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් form tutor දැනුවත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. They also have to check our planners every week and make sure our parents or guardians have signed it. ඉතින් හැම සතියේටම අදාළ plan එක බලන්න ඕනේ, check කරන්න ඕනේ parent හරි guardian හරි එක අස්සම් කළාද කියලා. We all fell silent. අපි එකපාරට silent නිශ්ශබ්ද වුණා. Our tutor introduced himself as Mr. Fulton. He looked very strict and he didn't smile. ඉතින් tutor ආව introduce කරා. යාගේ නම Fulton කිව්වා. Right? එයා ගොඩාක් සැර පාට කෙනෙක්. hina මුසු මුහුණක්වත් තිබුණේ නැහැ. He had our timetables, planners and information sheets for us. ඉතින් අපේ timetable එක, plan එක, information තියෙන කොළ ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ අපිට. Before he handed them out, he gave everyone a piece of paper. මේ ටික දෙන්න කලින් අපිට හැමෝටම කොළ කෑල්ලක් දුන්නා. He asked us to do a little doodle, anything like a flower, a bird, a house, whatever we liked, he said. ඉතින් එයා කිව්වා මේවා දෙන්න කලින් කොළ කෑල්ලේ doodle එකක් අදින්න, නිකන් මලක්, කුරුල්ලෙක්, සතෙක් මොකක් හරි එකක්. And he told us to sign it. ඊට පස්සේ අස්සම් කරන්න කිව්වා. First, print your name at the top in capital letters and then you put your signature underneath the instructed. උඩින් නම ලියන්න යටින් අත්සන ගහන්න කියලා කිව්වා. We all did this and he asked. I drew a goose and signed it. The boy next to me saw me draw a car. We all did as he asked. අපි හැමෝම එයා කියපු වැඩේ කරා. I drew a goose and signed it. මම goose කෙනෙක් ඇඳලා sign කරා. The boy next to me drew a car. මට එහා පැත්තේ හිටපු පිරිමි ළමයා කාර් එකක් ඇඳලා. Then one boy who was sitting at the back, පිටිපස්සින් ඉඳන් හිටපු boy කෙනෙක්, put his hand up. අත උස්සලා ඇහුවා Mr. Fulton ගෙන් why he wanted us to do that. ඇයි යාට ඒක කරන්න ඕනුනේ? And then he replied, in case one of you become famous one day. Okay? මම මේක කරන්න කිව්වා හදිස්සියවත් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ප්‍රසිද්ධ වුණොත් එහෙම එක දවසක, right? Then he smiled and winked. hina වෙලා wink කරා, හැක් ගැහුවා, right?
We all laughed. අපි හැමෝම hina වුණා. That was last year and now we all like Mr. Fulton, our form tutor. He is firm, fair, funny and very funny. Okay? Mr. Fulton, right? So either way you pronounce it is fine. So that was last year. එක ගිය අවුරුද්ද. ඉතින් මේ අවුරුද්ද වෙනකොට අපි යාට හරීම කැමති. Right? ඉතින් එයා හරිම jolly, හැබැයි හරිම firm, හැබැයි හරිම jolly කෙනෙක්. This is Emma, age 12. එයා තමයි කියන්නේ. Answer the questions in full sentences. What sort of school is Thornton High? මොන වගේ ඉස්කෝලයක්ද Thornton High කියන්නේ? It is a large secondary school. පිළියමු Thornton High is a large secondary school. How many students are there in Form 7A? 27. There were 27 students in Form 7A. How did Emma feel? එම්මාට දැනුනේ කොහොමද? She felt nervous, right? Emma felt nervous. What time did the tutor come into the room? The tutor came into the classroom at 8:20. Name two duties that the form tutor has. Form tutor තියෙන duties දෙකක් මොකක්ද? To check the planners and to mark the register. Number 1, to mark the register. To mark the planners. How did Mr. Fulton look? He looked very strict. Right? Yeah, හරිම සැර පාටට තමයි ළමයින්ට පෙනුනේ. Mr. What did he have for his students? What did he have? He had their timetables. Oops. He had their timetables, planners, and information sheets. He had his students timetable, planner, and information sheets. What did he hand out first? He gave a piece of paper. ඉස්සෙල්ලාම දුන්නේ කොළ කෑල්ලක්. Right? Okay, next one. What did he tell his students to do? මොකද එයා කරන්න කිව්වේ?
එයා කිව්වා to do a little doodle. He asked his students to do a doodle. Who drew a car? The boy next to me drew a car. Or you can say the boy next to Emma drew a car, right? Right. Who put their hand up to ask a question? The boy sitting in the back put up his hand to ask a question. Why did Mr. Fulton say he wanted the doodles? අයියා කිව්වේ මට මේ doodles ටික ඕනේ කියලා because he said that one of them might be famous in future. How long ago did this incident happen? This incident happened මේ සිදුවීම සිදු වුණේ last year ගිය අවුරුද්දේ. How do Mr. Fulton's students feel about him now? His students think he is firm. මොනවද හිතන්නේ දැන් හිතන්නේ firm, fair and very funny. Firm, fair and very funny. Right? Over to you. Right? ඕගොල්ලන්ට ගත්තොත්. Do you think that Mr. Fulton is funny? එයා කරපු වැඩේ ජොලි දෙයක් කියලා හිතනවද ඕගොල්ලෝ? What do you think he did? ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක්ද එයා කරපු වැඩේ තේරුම? Note, every student in secondary school gets a planner or a diary. They stick their timetable in it. They record their homework in it. If they get merits or sanctions, they have to write it in their planner. Their parents have to sign it once a week and form tutor checks it every week. ඉතින් ඒක තමයි කරන්නේ. plan එකක් දෙනවා diary එකක් වගේ හැමදේම timetable එක තියෙනවා record කරන්න ඕනේ. homework record කරන්න ඕනේ. ලකුණු merits හම්බුනොත් ඒකට හම්බෙනවා හොඳ ඒවා right. ඉතින් ඊට පස්සේ හැමදේම plan එකේ ලියන්න ඕනේ. form tutor එක හැම සතියෙම check කරනවා. Practice question 6. This is my school. So this is my school. මේක තමයි මගේ ඉස්කෝලය. My name is Kate Smith. මගේ නම Kate Smith. I am a 10-year-old English student and this is my school. මම ඇවිල්ලා වයස අවුරුදු 10ක English student කෙනෙක්. මේක තමයි මගේ ඉස්කෝලේ. It's a very beautiful school and there we have got everything we need. ඉතින් හරිම ලස්සන ඉස්කෝලයක්. අපිට අවශ්‍ය කරන හැමදේම එතන තියෙනවා. My classroom is very big. මගේ පන්ති කාමරය ගොඩාක් ලොකුයි. There are 20 green chairs and 20 grey desks. ඉතින් කොළ පාට පුටු 20කුයි
අලු පාට මේස 20කුයි තියෙනවා. One for each student. මේසකුයි පුටුවකුයි හැම ළමයා ගානටම තියෙනවා. There I've got my books and my pencil case where I've got my pens, my pencils and my rubber. එතන තියෙනවා මගේ පොත් ටිකයි මගේ pencil case එකයි. pencil case එක ඇතුලේ තියෙනවා මගේ pen ටික, pencil ටික සහ මකනය. There I've got 2 blue pens, 1 red pen and a yellow rubber. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ නිල් pen දෙකයි, රතු පෑනකුයි, කහ පාට රබර් එකකුයි. Right? My favorite subject is maths. මං කැමතිම විෂය ගණිතය. There are 20 girls in my class. ඉතින් මගේ ඉස්කෝලේ ගෑනු ළමයි 20ක් ඉන්නවා. Sorry, මගේ පන්තියේ ගෑනු ළමයි 20ක් ඉන්නවා. We also have a big playground and a fantastic swimming pool. ලොකු පිට්ටනියක් සහ නියම swimming pool එකක් තියෙනවා. Around it there are many trees. ඒ වටා ගොඩාක් ගස් තියෙනවා. We love it in the summer. අපි හරිම කැමතියි summer කාලෙට. My teacher's name is Miss Parker. She is very beautiful. She is a very beautiful young lady and she is very nice. ඉතින් මගේ ගුරුතුමියගේ නම පන්ති භාර ගුරුතුමියගේ නම Miss Parker. එයා හරිම ලස්සන හොඳ කෙනෙක්. She is tall and slim. එයා උසයි හරිම කෙට්ටුයි. She has got long wavy blonde hair and blue eyes. ඉතින් wavy blonde hair සහ big blue eyes නිල් ඇස් තියෙන්නේ. She is a good teacher too. හරිම හොඳ ගුරුවරියක්. All the students like reading and writing. හැමෝම පන්ති ඉන්න කියවීමට සහ ලියන්න කැමතියි. We love coming to our school. අපි හරිම කැමතියි අපේ ඉස්කෝලෙට එන්න. My best friend is Susan. මගේ හොඳම යාළුවා Susan. She is my schoolmate and we love being together during breaks. ඉතින් එයා තමයි මගේ school friend. ඉතින් අපි break එක වෙලාවෙ එකට ඉන්න හරි කැමතියි. We are the same age. එකම වයසේ, but we aren't in the same class. හැබැයි එකම පන්තියේ නෙවෙයි ඉන්නේ. She is fun and smart. එයා හරිම jolly, හරිම smart කෙනෙක්. We like talking, playing hide and seek and listening to music. අපි කැමති කතා කරන්න, hide and seek සෙල්ලම් කරන්න, සින්දු අහන්න. I don't like vegetables but Susan does. මම නම් එච්චර එළවලු කන්න කැමති නෑ. හැබැයි Susan නම් කැමති. She likes eating in the school canteen but I hate the soup. එයා නම් කැමති school canteen එකේ කන්න. හැබැයි මම නම් ආස නෑ soup එකට. Well, anyways, we are very happy in our school. කොහොම නමුත් අපි හරි සතුටින් ඉන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ. Right. Match the 2 columns and complete the sentences. Her teacher's name is Miss Parker. Right. Kate's school is very beautiful. Okay, let's take F. Kate has got 2 blue pens in her pencil case. Around the swimming pool there are many trees. Her best friend's name is Susan. The playground is big. Playground eka lokui. There you go, matching activity eka, right? Answer the questions. How old is Kate? Kate ke vayasa kiyada? The hayai. Where is she from? Ya kohen ena kenekda. I'm not really sure. We don't know. We don't know where is she from. Is the classroom big? Yes, it is. How many chairs are there? 20. What's her favorite subject? එයා කැමතිම විෂයට මොකක්ද? එයා කැමතිම විෂය
maths. How many boys are there in her class? None. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. ඔක්කොම girls ලා ඉන්නේ. What is Miss Parker like? She is tall, slim, and tall, slim. තව තිබුණා. Beautiful young lady. Do the students like reading and writing? Yes, they do. Who is her best friend? Susan. Are they in the same class? No, they aren't. Right? Okay. Practice question 7. What makes a good language learner? Okay, so our last question for this lesson. According to the sentences given, are they true or false? පස්සේ අපි බලමු. Many studies about language learning ask the question, what makes a good language learner? ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට language learning එකේ අහන එකක් තමයි හොඳ good language learner කෙනෙක් හදන්න මොනවද තියෙන්න ඕනේ? There are some things that good language learners do and some things that they don't do. ඉතින් හොඳ language learner කෙනෙක් කරන දේවල්ුත් තියෙනවා, කරන්න නැති දේවල්ුත් තියෙනවා. Here are some of the most useful suggestions from studies. මේ තියෙන්නේ important දේවල් ටිකක් studies වලින් හොයාගත්ත. Don't be afraid of making mistakes. වැරදි කරන්න බය වෙන්න එපා. People often get things wrong. Good language learners notice their mistakes and learn from them. මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට වැරදි කරනවා. හොඳ language learner කෙනෙක් තමන්ගේ වැරදි දැකලා ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. Do group activities. Group එකක activities කරන්න. People use language to communicate with other people. ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු භාෂාව පාවිච්චි කරනවා එකිනෙකනා සමග කතා බහ කරන්න. A good language learner always looks for opportunity to talk with other students. හොඳ learner කෙනෙක් බලන්නේ නිතරම අනිත් අයත් එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාව හොයාගන්න එක. Make notes during every class. හැම පන්තියක් වෙලාවෙදිම notes සටහන් කරගන්න. Notes help you to remember new language. ඉතින් notes අපිට අලුත් language මතක තියාගන්න උදව් කරනවා. Look at your notes when you do your homework. ගෙදර වැඩ කරනකොට ඒ notes දිහා බලන්න. Use a dictionary. Dictionary එකක් පාවිච්චි කරන්න. Right? Good language learners often use dictionaries to check the meaning of words that they don't know. They also make their own vocabulary lists. ඉතින් ওই ටික තමයි මම කියලා තියෙන්නේ. train කරේ first day ඉඳන්ම දිගටම I emphasize that. Dictionary එකක් පාවිච්චි කරන්න. හොඳ learner කෙනෙක් තනියම පාවිච්චි කරලා vocab list maintain කරනවා. Think in the language you're learning outside the classroom. When you're shopping or walking down the street, remember useful words and phrases. Sometimes when you're at home, say new words to practice your pronunciation. ඉතින් අපි පාරේ යනකොට කොහේ හරි යනකොට ඉගෙන ගත්ත වචන මතක් වෙන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් ඒව use කරන්න pronunciation වැඩි දියුණු කරගන්න. Do extra practice. වැඩිපුර වැඩ කරන්න. Test and improve your language, reading and listening skills with self-study material. තමන්ගේ knowledge එක test කරගන්න, reading කරන්න, listening කරන්න, self-study materials පාවිච්චි කරන්න. ගොඩාක් තියෙනවා online. You can find a lot online. Imagine yourself speaking in the language.
හිතන්න මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. Many good language learners can see and hear themselves speaking in the language. This helps their motivation. හොඳ language learner කෙනෙක් තමන් කතා කරනවා අහනවා බලනවා එතකොට තමන්ට තමන්ව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Enjoy the process. මේ ක්‍රියාවලිය හොඳට විනෝදාත්මකව කරන්න. Good language learners have fun with the language. ගොඩක් හොඳ learnersලා භාෂාවත් එක්ක ආසාවෙන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. TV series බලනවා, සින්දු අහනවා, video game ගහනවා, පොත් කියවනවා. හැම එකක්ම අවශ්‍යයි හොඳ language learner කෙනෙක් වෙන්න. Watch a TV series or film, listen to songs, play video games or read a book. It's never too late to become a good language learner, right? And our last set of questions. Good language learners don't make mistakes. Eka varadi, they do make mistakes. It's a good idea to talk with other students. Yes, it is. Take notes before an exam. False, you should take notes every class. Good language learners write down the words and expressions they learn. True. Think of language you know when you're outside the classroom. True. Don't take tests outside of class. Varadi, you should take it. Okay? Right, so I think we have got a good insight to this lesson as well, right? Where we did a lot of comprehension style questions, where you read and answer the questions in detail. True, false, not given. Sorry, true and false. Api not given karene. And we did matching activities as well, multiple choice. So with that, we've come to the end of this lesson at school.